Hola, me llamo Macarena, trabajo en Clínica Santa María. Quería consultar a Alejandra sobre el proyecto de Champion que tiene, me gustó mucho. Quisiera saber, ¿los Champion reciben algún tipo de remuneración? Y si es que no, ¿qué tipo de incentivo tienen ellos para seguir trabajando y invertir de su tiempo en capacitaciones, invertir de su tiempo en capacitar, en fin? Bien, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por tu consulta. La verdad es que esa es una pregunta que siempre aparece porque, primero que todo, como les comentaba en mi presentación, el programa es gratuito y la participación de Champions Clínicos es total y absolutamente voluntaria. ¿Ya? Ellos están ahí por una motivación intrínseca, no se les remunera económicamente y los beneficios que el programa trae y que en el fondo ellos también son beneficiarios, primero que todo es especializarse en el área de la guía en la cual trabajan y por eso algunos de ellos, por supuesto, tienen toda la posibilidad de asistir a eventos como estos y seguir especializándose en el área en la cual trabajan. Además, se les han dado reconocimientos que son públicos dentro de la institución, en sus propias unidades clínicas, por su jefatura, y además se les dan pases gratuitos, por ejemplo, a nuestros congresos de enfermería y otras actividades que a ellos los motiven a seguir dentro de la línea de trabajo. ¿Ya? Lo que sí tratamos de hacer es que nos coordinamos con ellos para realizar el trabajo por reuniones mensuales. Entonces tratamos de quitarles el menos tiempo posible, porque la gran mayoría de ellos trabaja, al igual que ustedes, en jornada de cuarto turno, y se les asignan tareas que puedan cumplir en algún periodo de tiempo que esperamos no sea demasiado. Todas las actividades como las que ustedes vieron en la fotografía intentamos realizarlas dentro de su horario de trabajo y para ello nos coordinamos además con las jefaturas clínicas. Entonces, las mismas jefas de enfermería actualmente nos facilitan algún periodo de tiempo y tratan de hacer calzar los turnos para que ellos también puedan realizar este tipo de actividades. Como te comentaba, es un trabajo largo, el uso y en el fondo la ayuda de la jefatura es algo que logramos desde el año pasado y ellos, como ya están comprometidos con el trabajo y con el éxito de este mismo, también intentan hacer este tipo de estrategias como, por ejemplo, liberar turnos, cambiar turnos, cubrir por algunas horas con la coordinadora, por ejemplo, los pacientes y que el Champion pueda ir a las reuniones, vengan a exponer, participen en mejoras, etc. Pero es total y absolutamente voluntario. Adelante. Ah, perdón. Allá y acá adelante. Hola, soy María José de Red Salud Santiago. Quería preguntar a la doctora Claire, así se pronuncia el nombre, ¿cada cuánto cambiar las bajadas, conectores y llaves de 3 pasos? ¿Cada cuánto es la recomendación? It's interesting because we just finished a large study on this, lucky for me. So we tested the 4-day replacement versus 7-day replacement, and we tested for the bloodstream infections, and this was 2,500 patients and lots of clinical areas, lots of different device type, and we found no difference in the rate of bloodstream infections. So we would now go to 7-day. We would change everything 7 days, which is the same as the dressings. Of course, I guess the one thing is if the patient develops a new sepsis or a new fever, then if the line is not going to be removed, like a tunneled central line, then we would say change everything anyway. Like, don't wait. Bueno, mi pregunta va para Claire. Primero, con respecto al mismo tema. Hay un punto que hay revisiones también que dice que no hay impacto si uno cambia cada 4 o a los 7 días. Pero mi tema es cómo ustedes controlan la variabilidad de las prácticas en su institución, porque sabemos que esa contaminación no es asociada al dispositivo como tal, sino es al propio profesional. Esa es la primera pregunta. La segunda está relacionada con el uso del cianocrilato, ¿ya? Que es la gotita, porque de acuerdo a la experiencia que yo
estuve en mi hospital hace un tiempo atrás, nosotros lo utilizábamos para el cierre de las heridas quirúrgicas, de las prótesis de cadera. Al no utilizar suturas se utilizaba. Y en alguna oportunidad, en un servicio externo a nuestro centro, trataron de retirar, hicieron una lesión importantísima. Entonces, ¿qué impacto tiene? Es muy poca la cantidad, igual en el sitio de inserción, pero ¿hay alguna lesión en la piel posterior cuando ya se retira este dispositivo? Esas son las dos. Okay, so the first question about the change of the and controlling for the practice. So the reason for doing the randomized study in such big numbers was it distributes the good practice and the bad practice in both sides. So when we do these trials, we never send our research nurses to do everything, because then that would not be reality. We have to work with the normal nurses, the normal reality. And this is also why we don't just test in one hospital and one department, we test in multiple. So as far as the second question now, yes? So the cyanoacrylate. So if you want to remove it, it's fairly easy with just some paraffin, or the commercial adhesive remover wipes, like you sometimes use to get rid of tape. But sometimes we have patients who will pull the catheter out themselves, and we have tested this carefully. So what we found was there can occasionally be a small skin tear, but we also found with the transparent dressing there could sometimes be a small skin tear. So again, we see that there can be some problem, but it's no worse than the normal care. So that said, usually after just a few days, the tissue adhesive has dissolved into just a little white powder. So often it's not there when you go to take it away. And we also leave at the patient's bedside the special adhesive remover wipe. And we tell the patient, please remind your nurse. It doesn't always happen, but we try. And I guess with the tissue adhesive, the benefit is not just for dislodgement prevention or even as strong for that. We think the benefit is to stop the micro motion, which leads to occlusion, internal swelling of the vein and phlebitis. So it seems it's more important in those first 24, 48 hours after a catheter is inserted. The vein is very unhappy, it's afraid of us. Just like with after surgery, people are a little bit at risk. So this is the critical period. If you can keep the PIVC working for the first 48 hours, it's got a far greater chance of keep working. ¿Alguna otra consulta? Gracias. Shona, tengo una pregunta para ti. ¿Qué impacto o qué riesgo tiene el utilizar un conector de presión positiva en pacientes neonatales? The difference with using a positive displacement connector is that when you attach, there's an automatic aspiration. So in the care of the neonate, when the line is extremely small, you have to accommodate for that fluid motion. So that's why it's very important to determine whether or not that baby is large enough to withstand that motion of fluid when you do the line changes, and also to configure your line changes so there is as minimal impact as possible to the baby when you do that. So that's why the configuration comes into play. The design of a needleless connector is what determines whether the fluid moves positively or negatively and when that happens. And I think that that's why it needs to be carefully determined and really critically thought through whether or not the priority for that infant right then and there is the motion of fluid. In long term, it would be the bacterial growth.
So both of those issues need to be considered, but in the adult population, that positive displacement is significantly less impactful than it is. In fact, it's a benefit in the adult population, whereas in a very, very micro neonate, it can be problematic with critical medications. Thanks. ¿Otra pregunta? ¿No? Ah, sí, perdón. Maca, dale. También para la doctora Ricard, quisiera saber cuánto se considera la opinión del paciente en la elección del dispositivo. Mencionó usted en las diapositivas que cada vez más se considera lo que opina, pero realmente en la práctica, ¿cuánto le permitimos al paciente decidir sobre su dispositivo? I'm going to pass that question to somebody who did their thesis on this question, if this is okay. In the Infusion Nurses Society guidelines, they do actually suggest that you take patients' device, certainly location, into consideration. Generally, their preferences, they said. In practice, we don't see this very often at all. Our patients, and certainly the patients that I interviewed recently, communication was related mostly to them expressing their preferences and the clinicians generally ignoring them. So it went as far as saying perhaps they were allergic to a dressing and the clinicians would have to check the chart just to make sure that they were allergic to it before believing the patient. Or the patient would say, these other clinicians never have any success here, so don't try this vein, and yet they would try that vein. And similar with device selection as opposed to location and how they dress it. They're not really given the choice of whether or not to have a peripheral or a central device. They may come into hospital and say that in the past centrals have worked for them, but it's really clinician dependent, not patient dependent. So. ¿Alguien más? ¿No? Ya estamos llegando al final de nuestra cumbre. Queremos invitar al equipo. Invito a Miriam Sperrer, a Federico Toso, Isabel Orrego, Felipe del Piano, para reconocer a nuestro panel de expertos y ya de esta manera estaríamos luego de eso entregando el mensaje final para concluir nuestra actividad del día de hoy. Un aplauso muy fuerte para la doctora Claire Ricard. Un aplauso para Shona Bartolomé. Un aplauso fuerte para Alejandra Belmar. Y un aplauso muy fuerte para Emily Larsen.